Bonjour et re-bienvenue à Starfield. On se retrouve ici au Scorpion Sting. On va aller voir qu'est-ce que c'est. On se rappelle aussi qu'il me dit va à Indom 2, mais il me dit va à Indom 2, mais genre si je vais là, je me fais juste péter la gueule par 3 Starborn, fait que j'y vais pas. Ah, j'ai un glyphe. Allô? Glyphe. J'en ai 4. Moi, celui d'en haut en premier. Non? Oh, ça fait rien. Oh, ok. Fait que là, j'ai ok, ici j'ai rien. Là, j'ai une constellation. Là, je peux essentiellement aller à gauche puis à droite. Est-ce que... Oh non, ok, je peux... Ah! Ça va être sur cette étoile-là. Mais là... Le Scorpion Sting. Ici? Le Scorpion Sting. Right? Right? Peut-être? Encore un? Un petit peu en avant. Ah, 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 ah. Où est-ce que je suis? Un petit peu en avant. Yeah! Ah, go to the last star in the Scorpius constellation. Right. That's it. C'est juste ça. On venait ici pour ça. C'est quoi le last star in the Scorpius? J'avoue qu'en faisant un star map de même, c'est un petit peu dur de savoir lequel. Go to Indom, non. Last star of the Scorpius constellation. Room Prime. Ok. Puis là, pourquoi je peux pas... Est-ce qu'il veut pas? Il fallait qu'on aille à Albatani. Right. On va juste fast forward parce que il y a moins de chances que... Settler Mule. Il y a moins de chances qu'on se fasse attaquer par des Starborn si on n'est pas dans l'espace, right? Ok, pas grand chose ici. C'est correct, on fait juste passer. Là, je devrais être capable. J'ai tout exploré les... Ouais. Boom Prime. J'aime ça que comme... Il fait juste me le dire lequel, tu sais. Il me dit pas juste comme jump là, puis on va aller voir, là. Cette course. On va aller voir. Ça, c'est un peu, tu sais, comme... J'aurais vu à plus explorer s'il m'avait pas donné ça, tu sais. Wow, look at that. A whole new set of stars. It can't be. You found me. I knew I made the right choice in letting you go. Alright, ok. Keeper Achilles sent me to find the true meaning of unity. Ok, mais là, ça veut dire... What the hell are you doing here? You did. Now it's all starting to make sense.
Emissary. Constellation ship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. What? And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Who's the second Starboard that's guaranteeing my safety? Let's just say they're very dedicated to stopping me from getting the artifacts. So if you don't trust me, well, they're your next best bet. Mhm. I know your encounters with our kind have not been pleasant, but we are here to talk, and you deserve answers. Il commence à reconnaître que je suis le protagoniste. Ceasefire meeting or the Starborn at Not a war. bad description, actually. We'll explain when we meet. Fait que là, les artefacts, ils construisent quelque chose. Puis là, les Starborn, il y en a qui disent on le laisse là puis on fait rien. Puis il y en a qui disent on les ramasse puis on l'utilise. Fine, I'll begin the docking procedure. Parce que dans le fond, on connaît rien des Starborn là. Comme lui était. Comme. Je sais pas, on connaît rien. On n'a aucune idée de leur motivation à date là. À part qu'ils veulent nous empêcher de trouver les artefacts puis qu'ils veulent les trouver eux-mêmes. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a deux factions chez les Starborn. C'est ça qu'on comprend. Start the docking procedure. See? We can all get along. For now. Right, mais là, pourquoi? Moi, j'aime ça qu'on a on a des gens, des hatches qui sont compatibles. Ship is now docked. Perfect. Didn't even smudge the paint. Right. Hello. Again. Il y a des cheveux. Il y a des Do you cheveux. remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. C'était lui. Lui aussi, sa Your voix me dit quelque success chose. is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Tell me who you are. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? T'as fucking tué Sarah, We you fucking needed to bitch. warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. T'as fucking tué Sarah, man. Doesn't justify fucking murder, I don't yeah. get to say that. You, me, the emissary. I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. You've really come a long way since the Welcome to Constellation speech, haven't you? Quoi?
Right, so interdimensional. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the lodge to protect the artifacts. You died on board the Eye while we held off the Hunter. One of me, at least. Right, so it's a I multiverse. collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Ok, ceci nous dit que les artifacts are from the temples. They are all connected. Ah ouais, parce que là c'est comme le multiverse là. But both of you are trying to keep people from it. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy. I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. And protagonist syndrome. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Right. C'est pour ça qu'il savait. Ok, ouais. Alors, je veux pas faire ah, you're a monster. Blablabla. À ce point-là, on est comme. On dépasse genre la moralité de base. On dépasse le genre, les lois, puis l'humanité. Puis là, c'est comme. On est tous des humains. Fait que les Starborn, c'est bel et bien des humains, mais c'est des humains transdimensionnels. What does that mean? Ben ça, je vais demander, mais je sais c'est quoi. C'est que tu rentres dans un nouvel univers, tu fais un New Game Plus, right? Je viens de comprendre c'est quoi, là. Tu fais un New Game Plus, tu rentres dans un nouvel univers, puis là, tu trouves le Unity une autre fois, puis tu es capable de passer dans un autre univers encore. It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. C'est pour ça que la technologie est si haute que ça, parce qu'il... Ouais, là, ça devient comme le... Ça devient genre le chicken or the egg, là, tu sais. Qui a commencé cette technologie-là? Non, c'est ça, you're some other version of the same You're person. learning. My other self wants you to walk the path he walks, to give up, to appreciate the universe you have. Easy for a person who's seen everything, done everything. I think you should see it for yourself. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. So I have one of you, we combine artifacts into the Unity. No, I want no part of it. You're already in it. With artifacts, comes Starborn searching for them, fighting over them. I want a truce between all three of us. Give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunter's. Yes. Good Let's or see bad? how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. Ok, 'cause, 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 '
What the fuck? En même temps, ça revient comme au dilemme de Mass Effect, tu sais. You got the red and you got the blue. You got good and you got bad. That's it. T'as rien. T'as juste ça. T'as good or bad. C'est tout. Everything boils down to good or bad. Puis même là, good or bad, which one is it? Tu sais, elle représente Law and Order. Elle représente le Law and Order, puis ce qu'on connaît de Sarah, puis tout ça. Mais ça veut-tu dire que sa face aurait changé dépendant de qui est mort? Wow. C'est comme dans Skyrim, check sa robe. Wow. I know we are not the same people we met in our universes. Still, it is good to see you again, old friend. Ouais, c'est ça, là, c'est comme... Lui, You might think the emissary is on your side, but your persistence is what forced them to tell you the truth. Remember that. oui, c'est ça, tu sais. C'est comme lui, I'm il est sure you très... have more questions. Shut Ask. the hell up, I need to think. Comme le Hunter, il est très pragmatique, right? Il est très genre me, myself and I, puis c'est comme... Si j'ai besoin de quelque chose, je vais le prendre, puis genre, la moralité m'impacte pas, parce que dans le fond, t'es dans un freaking multiverse, avec comme une infinité de possibilités, puis de différentes permutations, puis que la moralité, dans le fond, c'est qu'est-ce que nous autres, on en fait. Tandis que toi, tu veux essentiellement contrôler, tu veux faire un gouvernement, là. Tu veux dicter au monde qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est mauvais. Et non les laisser choisir. Mais toi, les laisser choisir, ça The impacte unity genre... is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Man, c'est The comme... emissary Ça devrait être à and tout le their monde ou à kind personne. only want to control you. What is unity to you? Why kill for it? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us. One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the unity. I find the easiest pathway to it. Why did you attack us? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. C'est ça, tu sais, c'est que le gars, il a tellement I'll fait de admit fois you que... getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Je l'haïs pas, lui, parce que comme ce que Sarah a dit, c'est probablement juste comme... Il faut que nous autres, on décide, puis tatata. Puis ça devient... Tu t'installes sur tu t'installes sur le trône de Dieu, essentiellement, là. Tandis que lui, il fait juste dire comme... Who gives a shit, là, comme... Mais lui, c'est beaucoup plus un tyran, tu sais. C'est comme... Moi, je suis plus fort que toi, fait que toi, tu vas mourir. Juste parce que ça me tente. Et c'est comme... Encore une fois, il faudrait que ça soit quelque part entre les deux, là. Attends, il let me go. Ouais, ben c'est ça. Tu viens de me le dire, là. To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. J'aime sa personnalité, par exemple. C'est un psychopathe, là. C'est un sociopathe, disons. Mais comme... C'est un des problèmes aussi qui disent que ça va promettre avec l'immortalité vient le sociopathisme parce que comme la sociopathie plutôt parce que tu vis tellement longtemps que toutes les lois puis toutes la culture puis toutes les principes de moralité puis tout ça tu dépasses ça parce que tu en as tellement vu que ça revient tout à la même affaire là.
Ça revient juste à shuffle un deck of cards over and over and over. Là. Pourquoi il call the emissary hypocrite? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. Comme d'habitude, je penche entre les deux, mais on verra. You had this meeting because of me? No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept attending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Mais là, moi, ma question, c'est... Non, il y en a pas. Il y a plusieurs versions. Il y a essentiellement une infinité de versions de lui. Une infinité de versions de... C'est juste que c'est ceux qui ont échappé à leur univers. I'm sure you have more questions. Ask. I know we are not the same people we met in our universes. Still, it is good to see you again, What old happens when friend. you enter the Unity? It's not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you. Offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion. Or is it testing us? Ou c'est juste un mécanisme qui a été built-in dans le multiverse. Puis que dans le fond... C'est juste... Il n'y a pas de test, il y a pas de... C'est juste c'est là si tu le veux, puis si tu le prends pas. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas rien à la fin, c'est juste comme une infinie expanse de juste... de permutation. C'est comme Bleak un petit peu à penser de même, là, mais... Who was I in your universe? What was I like? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard. But each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. You try to protect the artifact, keep them from being abused. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Ouais, mais c'est comme... c'est louche un peu. What exactly is the armillary? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Right. Fait que j'assume que le... J'assume que la version, le prophète qu'on a vu, là, ben qu'on n'a pas vu, mais qu'on a lu ses affaires la dernière fois, là, qu'on a lu ses écritures la dernière fois, j'ai l'impression que ce prophète-là, c'est le Hunter qui a... une des versions du Hunter qui a décidé d'arrêter. Est-ce que c'est le Keeper, par exemple? Est-ce qu'il aurait pu rester là puis mourir puis il est mort? Ou est-ce que c'est le freaking Keeper? Puis que depuis le début, c'est un Starborn puis qu'il fait juste pas me le dire. Je vais aller lui parler. Right. Okay. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact.
but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here, to open the way. Must have yourself nonsense. Yeah, thank you. All I ever wanted was And answers. I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Right. Go to Nova Galactic Research Station. Oh, right, okay, let's go back to the lodge then. Return to the lodge, c'est ça. Final glimpses. Mais là, moi ce que je comprends pas, c'est genre si tu. Operation complete. Thrusters free. C'est ça, moi ce que je comprends pas, c'est si tu reset puis t'as plus rien. Ok. Ah oui, c'est ça, je voulais prendre sécurité master. Là, ça, j'ai plus besoin de le faire. Pick 30 locks, on va l'avoir éventuellement. Mais tu sais, ça c'est un nice to have, mais ça sera pas pantoute une priorité. Là, je peux ouvrir n'importe quel lock. Ça, j'ai quoi? Healing items. Prochain, ça risque d'être les rifle certification. Ben, quoique, je vais peut-être continuer dans le heavy weapon, là. Ouais, c'est ça. Si t'es reborn puis t'es reset dans un autre univers, comme. J'ai juste peur que ça soit comme la fin du jeu, tu sais. Final glimpses. Talk to Vladimir to locate temples. Acquire the power on Iridani. Aïe 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 aïe. On va essayer d'aller là sur la lune. Avant d'aller au... parce que je sais pas si Final Glimpses c'est la fin. J'ai pas parti mon... Ouais, ok, j'ai une partie. Je pensais que j'avais pas parti mon timer. J'ai peur que ça soit comme tout proche de la fin du jeu essentiellement là. I got more shit to do. Let's go back to Earth. Mars. Mercury. Area, Apollo landing site, Nova Galactic Research Station. Let's go. Site is clear. Descent started. C'est what? Ok. Je commence à comprendre qu'est-ce qu'on me disait. Exit ship. Fait que c'est ça, c'est qui. C'est un multiverse. If you are free soon, could we talk? Yes, 100%. I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? Oh, depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Yeah, it's certainly not like anything. Yeah, I should have kept my day job. Ouais, c'est ça. Certainly not like anything I've done before. I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? Ben oui, certain. If you're asking it... if you're asking, I assume you feel you don't. Huh. No, I do not. But I find it hard to quantify.
Many of the other members are polite, but distant. I worry that my background and my actions concern them. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. Puis clairement, t'étais une Varun avant, là. You don't seem to be bothered by your past. Why should I be? It was necessary for survival. I would not be here otherwise. C'est vrai. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Ouais. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me. I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. You've had my bag, that's all that matters. Ooh. 100%. Trust me, you have a lot going for you. That is kind of you. You also have a lot going. I find expressing affection difficult, but truly. Thank you. I know this seems trivial, perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group I wish to be a part of. Does that make sense? Oui. I've always been a loner myself. I don't think what you're saying is childish. C'est ça, si je veux la rassurer, je veux pas dire quand comme ah ben moi aussi je suis de même, on s'en fout, c'est comme non, comme c'est pas childish de penser de même là. Thank you. That is reassuring. C'est humain. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. Ben, je pouvais pas. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Yeah. And now you owe me one. It was clearly important to you that I not say anything. Indeed it was. Woo, and Drizzy like that. And now I hope you can see why. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Je vais toujours être là, girl. Toujours. Comme Barrett, c'est mon homie, là, mais comme un déjà, comme le casual murder, le genre lone wolf attitude. Yo. Yo, puis on s'en va vers cette affaire-là qui est là-bas. J'aime ça, ça lune quand même parce que tu peux juste boost. Investigate the research station. Là, qu'est-ce qu'on a? Il y a un gros générateur en tout cas. Ça a l'air d'être un freaking tokamak. Ok. On n'a pas personne, ça a l'air déserté. Ça a l'air complètement déserté. Impressive that such an old structure would be in this shape after over 100 years.
Unlock with Moonbase Key. Je sais pas si je recommence. Si je recommence le jeu, si je fais mon New Game Plus, si je vais encore avoir mes clés. Que je peux juste rentrer partout parce que j'ai accumulé les clés, tu sais. Puis je sais pas si j'ai fini mon idée tantôt, mais je me demande justement, si tu recommences à zéro dans un nouvel univers, comment tu fais pour avoir un Starborn ship, puis avoir tous les vêtements qu'ils ont, puis avoir les guns, puis toute la technologie? Tu recommences de rien. Right, on va... Ah, Moonbase Slate 3. Voltaire really is something else. A supercomputer so powerful they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material. I've been spending some off hours running some dumb simulations, just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. You didn't know you wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. Oh, puis là, ils simulent genre l'univers. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised we even know we're working on a ship. On the ship. They're working on the ship. When I accepted the assignment up here, we were told to bring a couple of personal items. Some psychological study said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. She, just got word that she passed. The next shuttle isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Wow. Goodbye, Babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon. Wow, ok, ça c'est master. Fait que là j'ai... Si je regarde en dedans là. 1, 2, 3, 4. J'en ai-tu un que c'est 4, que c'est 2? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toi t'es juste en bas. Toi, tu pourrais être comme ça. Fait que là j'aurais besoin d'un 3. Je peux pas être comme ça. Je peux pas être comme ça. Toi, il y a juste de même que ça rentre là. Ok. J'ai 3, ça me prendrait un autre 3. Ça me prendrait 1 d'un bord, puis 2 un petit peu plus espacé. Je pense pas que j'ai ça. Bon, lui, ça sert juste à rien, ok. Ah, moi j'ai un 4. Un 4 qui va rentrer comme ça. Puis là, j'aurais un 2. Capable de rentrer de même. Ok, fait que le dernier en bas, j'ai lui puis lui pour le dernier. Ensuite, si je regarde, ben ça c'est sûr que ça rentre partout. Lui il rentre nulle part. Mon dernier est déjà covered, fait que là lui je pourrais l'utiliser. Je peux le mettre ici. Puis là j'aurais un 2 ici. Ouais, fait que ça on va le faire tout de suite. Parce que là, ça va être clairé.
Ensuite, toi, c'est juste l'autre d'après. Ça, ce serait toi puis un. Ok. Fait que là, pour le outside ring, qu'est-ce qu'on a? J'ai toi. Ah, puis un autre 1. J'ai beaucoup de 1, fait que je peux l'utiliser. Puis là, comme ça. J'aurais toi. Toi. Puis là, le dernier ring, je sais c'est lequel. C'est toi. Puis toi. Wouch! Un gun. Ah, c'est rien de très... Combat knife, on s'en fout. Auto Filtered Navigator Pack. Je vais le prendre, mais... I hope you can succeed at that before we are discovered. Ben oui. Je viens de le faire. Je pense pas qu'il y a personne ici, là. Donc là, on a un Secret Moon Base avec un supercomputer. Puis probablement que c'est quoi? C'est comme... Eux autres les premiers qui ont trouvé les artefacts. C'est eux autres genre les premiers, c'est ça qui ont trouvé les artefacts? C'est ça que je comprends. Tout ne sert à rien. Les autres, c'est tous des 2. Fait que là, je fais lui. Non, lui, il fait pas en bas, ok. Fait que je le fais de même. J'en ai un ici. Toi, tu fais pas. Toi, tu fais. Puis. Toi, tu fais. Les credits. Modified Kraken. Je suis même pas sûr que ça me tente de le prendre, tu sais. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas l'espace dans mon inventaire à ce point-là. J'ai un autre. It would seem that the occupants left in a hurry. Hopefully for no reason we need to be concerned about. Je vais trouver parce que là j'ai d'autres slates là. Je pense avoir d'autres aides là. Une base slate 2. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Langshu. I admit, this is not the most disciplined team I've ever run. Malcolm keeps stealing computational time on Voltaire and thinks I don't know this. And Sabina's been distracted lately, but won't tell anyone why. I really should demand answers from both of them. But honestly, I'm too preoccupied with this contract. We all are. Despite anything going on in our personal lives, there's something special about what we're building here. Fait que là j'ai quoi là? J'ai les slates. 1, 2, 3, il manque 4 puis 5. Ça c'est quoi? 4, parfait. Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there, I'm a scientist, deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. Ah, on va. It's not a great opening line. You seriously can't get a date? You're an astronaut. Hey, no one asked you. Right, fait qu'ils sont isolés, ils construisent You un ever projet. get jealous? You know, the crew in the shipyard? Building the actual vessels that are going to travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina. I'm trying to share my dreams here. Hein, pas de scorpion pour moi. Well, your dreams are always out there and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? Right, ok, fait que ça c'est pas une base comme récente là. Ça c'est comme pre-Earth being destroyed récente là. Comme vieille là, je veux dire. Ça c'est comme avant que la Terre elle soit genre plus habitable là.
Voltaire. I want to remind the research team that Voltaire's highly proprietary supercomputer is currently being contracted exclusively for the use in Project Prism. It's not meant for your own personal projects. Yes, it's amusing to see how many decimal points of pi it can calculate, how many bits of encryption it can brute force, or whether you can simulate table tennis with a perfect aerodynamic simulation, but there will be time for that later. I need everyone concentrating on hitting our deadline. We're developing exciting new aerospace technology with our partnering client. Oh, c'est-tu eux autres qui ont créé les Starborn ships? First test launch of Project Prism will be ahead today. I would like everyone to suit up and join us on the roof at 9. Reminder to please sync all dates, all watches to Eastern Daylight Time. I'll also be on the radio. Oh, c'est-tu moi? Ou c'est genre le début du Starborn Technology? C'est cool quand même, oui, boy. Engine spin-up time almost complete. Total time Some of the 5 earliest minutes space 22 flights seconds. were likely coordinated Right on from schedule. here. Shit. How are the helium-3 valves Strange to holding, be standing on Nova? such a We unique double-checked bit the of leakage history. concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down. 5, 4, 3, 2, 1. C'est les Grav Drive. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. C'est pas les Starborn Tech, c'est les Visual Grav Drive. confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Go to NASA. Damn, ok, là je peux pas. Ça me dit quoi d'aller à mon ship? Je peux pas dire non là. NASA Launch Tower, go. C'est vraiment à bonne place? Ouais, c'est à bonne place. En Floride là. Right, fait que ça c'est le premier grav jump qu'ils ont fait. Puis les calculations, ça doit venir du... Les calculs, ça doit venir des Starborn ou quelque chose. Tu sais, ça doit être une loupe infinie, genre. Les humains apprennent à aller... Towers like this were once absolutely essential to ensuring our survival. And now here they are, buried and forgotten. Ouais, mais comme j'ai l'impression que... J'ai l'impression que genre c'est un paradoxe du time machine. Tu retournes dans le passé. Tu retournes dans le passé pour comme aider ton... Perhaps an elevator will allow us to access what lies beneath all this dust. Tu sais, comme tu retournes dans le passé puis tu donnes à ton emergency power cell. Alright, ça risque d'être bon. We can never know whether lives were lost because this ship never launched, but it was built for a reason. Comment que je dis là, c'est tu retournes dans le passé, puis tu essentiellement tu aides ton toi du passé à construire le time machine. Fait que là, si c'est comme si la technologie du time machine est faite
avec l'aide de ton toi futur. Mais ton toi futur, le prix de ton toi futur. De son toi futur. Fait que ça vient de où? Comme... ça vient de où, la technologie? D'où est-ce qu'elle a commencé? Je vais aller en haut en premier parce que là, il y a un elevator, mais comme... Je suis pas mal sûr qu'on peut juste comme... Skyrim our way up, là. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. C'est genre... Les humains dans notre univers, dans cet univers-là plutôt, apprennent à naviguer l'espace à cause des Starborn qui ont déjà la technologie. Puis c'est ça comme qui cause, c'est comme... Dangerous piece of work would not have been done if the ship had not meant to launch. A shame. Turn à ça. Et on est déjà... J'ai peut-être sequence broke là, mais... Ah, chut. Qu'est-ce que j'ai ici que je peux... Nope. Elemental Mag Shot, je vais peut-être l'essayer, mais... on va pas de Kraken, on s'en fout complètement. Ouais, là je peux plus rien prendre. La NASA Launch Facility. Fait que là on descend en dessous, probablement. On a monté en haut pour mieux descendre en dessous. Find information about NASA. Ben on sait c'est quoi la NASA là. Whoever once used this room probably never could have imagined all that has happened since it was built. Yep. The final vitals and suit shield checks are essential. This becomes a long way as far as tolerances. Yes, the number of people cleared for launch is much higher than it used to be. These people's lives are still in our hands. Now there's rumors that next launch is slated to be cancelled, but let's not have that be on us. Assume it's go time every time. Your professionalism is what makes space travel just a little bit safer. We can use every ounce we can get. Archives damage, partial archives delivery from Mars. Station log. Dr. Judith Tatian. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Ils ont trouvé un artefact. Station log. Dr. Judith Tatian. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handrails, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little grey man doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. Oh, we have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Okay. Station log. Dr. Judith Tatian. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then, I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Ils ont trouvé un freaking artefact. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Ils ont trouvé un artefact. Puis ils ont été capables de
Big hole. Ah, ça c'est tout en dessous. Ils ont trouvé un artefact. Puis ils ont été capables de genre l'étudier puis de work out comment faire le grab drive avec ça. Shut. Ok, on est au Canaveral. Master was very proud of all that it accomplished. I suppose they had a right to be. Ben oui. Tu sais, on a le Lunar Lander là-bas. Ça c'est une Mir ou c'est la station internationale? Ça doit être la station internationale. Mir, c'était une station russe. Right, ok, on rentre dans quelque chose de plus gros que ce que je m'imaginais. On va reprendre ça la prochaine fois. Holy shit. Ouais, fait que ma théorie, mon working theory à date, les humains, ben dans notre temps à nous, là, comme... Oh, le Rover est là. Dans notre temps à nous, les humains ils ont trouvé un artefact sur Mars. Tu sais, genre, on va aller sur Mars, puis ils en ont trouvé un. Ils l'ont ramené sur Ils ont réussi à le ramener sur Terre. Ou ils l'ont trouvé sur Terre, peut-être. Mais on a vu c'est quoi que ça fait, les artefacts, antigravité, etc., etc. Ils ont fait des recherches là-dessus, puis ils ont développé le Grav Drive. Puis là, on a vu la suite avec le Grav Drive, ben la Terre est morte. Parce que ça l'a fucké son magnetic field, puis là, on a juste perdu le magnetic field. Je sais pas comment, là, parce que pour perdre le magnetic field de la Terre... Tu prends Toy Rocket! Pour perdre le magnetic field de la Terre, faut que comme le core de la Terre arrête de tourner. C'est-tu à cause du antigravité que ça l'a arrêté de tourner, puis qu'il n'y a plus de magnetic field, puis là... en tout cas, peu importe, là. Mais ouais, c'est ça. Ils ont trouvé un freaking artefact, ils l'ont étudié, c'est ça qui a donné naissance au Grav Drive. Qu'on a dans le jeu maintenant, des centaines d'années plus tard. Donc sur ce, ça va être tout pour l'instant. On va se revoir la prochaine fois. On va explorer ça ici la prochaine fois. Je veux prendre mon temps ici, là, parce que c'est une récréation de... C'est une recréation du launch... Pas du launch, mais genre du Space Center, là. Du Space Center, là, de la NASA. Donc sur ce, à la prochaine pour un autre épisode de Starfield. Au revoir.